These are the ultimate moments in any football match. The goals. The man hitting the back of the net is Frenchman Just Fontaine. His talent around the penalty box earned him, in these 1958 World Cup finals, no fewer than 13 goals, a record which still stands today. Some of his goals were snapped up from close range. Some were spectacular and dramatic. But the great players do not possess a monopoly on great goals. In any match, any player, whether substitute or superstar, may be inspired for one decisive moment. Opportunity is everything. Fontaine proved the point. The 1958 World Cup is an everlasting epitaph to his goal-scoring skill. Now, more than 30 years later, the adulation which was once afforded Fontaine is being earned by new heroes of the French League.
For years, Belgian football had a reputation for little more than grit and endeavour. Then along came Enzo Schifo, a teenager so talented that he cost the Brussels club Anderlecht a six-figure fee as a 13-year-old. Schifo was first thrust into the international limelight in 1984. In the wake of a match-fixing scandal, he rose in a matter of weeks from youth team to national team. His development into a player of skill and imagination has done much to transform Belgian football into the spectacular game it is today. C'était remarquablement donné de la part de Verkouteren, ça aussi. Freeman maintenant. Et ça, oh là là, un but superbe là. Flanc gauche, Ernest encore. Prochaine Ernest. Tire très bien. Et puis oh, quel beau but. Un but splendide vers sa part. On joue des bras, Van der Eyck a essayé d'accrocher Wellens, qui continue le centre, pas plein, le but. Le premier but de Brugeois, on joue Good Johnson donnant là sur Nilis. Nilis, oh non, il pousse sa balle un peu loin. Nico Chapin qui est superbe. Samuel, et ce tir de Van der Eyck, ça fait dans la défense, c'est sur le droit. Johnson. Rosenthal. Il s'est passé un homme en mouvement. Et le voilà, il est déjà en mouvement aussi. Dans l'axe du but, il est dangereux, il va marquer. C'est magnifique ce qu'il a fait. Mertens vers Sanders. VHS à Sanders en position idéale. En centre en retrait vers Mertens. Qui est de Mertens. Et c'est un but. Ballon de l'action de Kirter. Et c'est goal. Eh oui. Qui met dans le paquet. Et qui est vite. Il pourrait être dangereux si on joue vite. Balle vers Vinote, vers Acten. Acten pour Pinkambo. Pinkambo déporté sur la droite, remet au centre. Acten devant Minarone. Finalement, Klaassen qui tire encore, c'est pas nécessairement terminé. Et un but superbe de Dardenne, on vient à peine de Lindman de la tête, appuyé à rentrer dans le Nice. Tir de Nice, but. Première situation réellement dangereuse. Accélération de Koeman, poursuivi par Good Johnson, tente le 1-2 avec Delbourg, excellent, Koeman va égaliser, et voilà qui est fait, un but partout. De contre-ménage, Severens continue, il est vraiment très dangereux, le petit ballon. Rentré vers le but, peut-être Lindman va-t-il utiliser sa taille, ballon dévié, bonne balle avec Verkouteren avec Frankie Van der Eyck. Les bonnes. Quel but extraordinaire. Cette passe était magnifique, mais alors la reprise de Verkouteren, un véritable chef-d'œuvre. Il nous fait penser au but remarquable qui a été inscrit par Jan Keulemans. Janssen, Van Kougelen, grand coup de pote en avant. Là où se trouve Banchi de reprise, foudroyant. Et
but splendide. Un but splendide de Berto Bosch qui a repris de volée et qui marque un des plus beaux buts de l'année peut-être. The 1950s was a golden era for European soccer when the Spanish club Real Madrid breathed glorious life into the fledgling Champions Cup. Real Madrid paraded some of the greatest players of all time, most notably Alfredo Di Stefano from Argentina and Ferenc Puskás from Hungary. Real cut a 5-year swathe through Europe's finest defences, winning the first Champions Cup in 1956 and climaxing their reign with a wonderful defeat of Eintracht Frankfurt in 1960. Di Stefano and company feared no one. The great clubs of Europe, Milan, Barcelona, Partizan Belgrade and the pre-Munich Manchester United all proved unable to withstand a team considered by many as the greatest of all time. No wonder Madrid's Bernabeu Stadium was filled time and again to its 125,000 capacity. No wonder Spanish football acquired a reputation for the spectacular and the magical, which it retains to this day.
Denmark's international impact in the early 1980s owed everything to their stars in professional exile abroad. Denmark reached the finals of the European Championship in 1984 and the finals of the World Cup in 1986. Such achievements brought new life and investment to the domestic game. The examples set by the likes of Alan Simonsen, Preben Elkjær and Michael Laudrup also provided powerful incentives for the boys they'd left behind. Karl-Heinz Rummenigge cost Bayern Munich of West Germany only £6,000 in 1974. He had been working until then as a bank clerk. Rarely had a talent been more dangerously going to waste. For his country and for Bayern Munich, Rummenigge scored goals born of artistry and professionalism, as well as the occasional touch of cheek and nerve. Rummenigge's inspirational performances for the West German national team earned him the prize of a transfer to Italy with Internazionale. But West German football boasts such strength and talent that even Rummenigge would not be missed for long.
Hungary's greatest era was the early 1950s. They had been World Cup runners-up in 1938, but that was nothing compared with the talents and achievements of the magical Magyars captained by Ferenc Puskás. For 4 years, they were unbeaten. They swept England aside, both at Wembley and in Budapest. They hit 17 goals in their opening 2 games of the 1954 World Cup, and their semi-final victory over Uruguay ranks amongst the greatest matches of all time. Players such as the deep-lying centre-forward Nandor Hidekuti, half-back Josip Bodzik, inside forwards Puskás and Sándor Kocsis, and the wingers Zoltán Csibor and Laszlo Budai competed with each other over the quality of their finishing. A shock defeat by West Germany in the 1954 World Cup final punctured the bubble. But while Hungary may have never approached such pinnacles again, their forwards still possess the goal instinct handed down by Puskás and his men. És most egy előrevágott labdával Bácsi indul el még a saját tér feléről, lefutja az egész pécsi védelmet, elhúzza a labdát Bogyai mellett, és a hosszú sarokba jut. Már a 6. területét rúghatja, Túri teszi középre a labdát, fejjel megcsúsztatják, Lehota lövőhelyzetben, üres a kapu egyelőre, Lehota, lövés, gól! 80. perc. Jól kombinál az FTC. Topor, 3-0. Domján, gól! Egy öröm a szombathelyre. Szabadi még, Szabadi fordul le gólhelyzetben, Szabadi, és gól! Nagy könnyelműség, Fodor megy a megszerzett labdával, Fodor, gól, Pintér hibája!
Yugoslavia are Europe's most prolific salesmen of soccer talent, and Dragan Stojkovic the most prized of their recent exports. Corners, free kicks, headers, they all come the same to Stojkovic. That was good and bad news for his first major club, Red Star Belgrade. Red Star had bought Stojkovic in exchange for a set of floodlights. Once in Belgrade, he began scoring goals with such panache that he was obviously not going to stay long. In the summer of 1990, Marseille, the millionaire French champions, came up with a £3 million offer, which Red Star just couldn't refuse. He's sure to be followed by many more in the years ahead. Jankovic, Cvetkovic. Buscando Maradona y Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. This is the real Maradona. These are the kind of goals which first marked him out for stardom as a teenager in Argentina. No puede determinarse cuál es la posición de Maradona, sin embargo, estaba muy cerca de algo lo que puede hacerse con él. Maradona's boyhood genius transformed Argentinos juniors from a club of unknowns into champions. He had been discovered playing for a boys' team called the Little Onions. At 16, he was a regular in the Argentinian First Division. At 17, he was making his national team debut as a substitute against Hungary. At 19, he was inspiring and captaining Argentina to glory and gold medals in the World Youth Cup. Playing for high-profile clubs such as Boca Juniors in Argentina, Barcelona in Spain, and then Napoli in Italy, earned Maradona a chorus of derision in rival stadia. But that owed almost everything to fear. Fear that all the way down his career, he would carry on scoring goals such as these. Goals which set such a thrilling example for all those kids back in Argentina who dream of emulating him and maintaining the proud tradition of a nation for whom football is both an art form and the most compelling of passions.
opciones de evolución para Yuki. Buena jugada, viene el centro, cabezazo, Barberón, ¡gol! Atención, va bien, Abramovich le pegó. ¡Gol! Allí está, un Articochea, One English footballer is revered above all others, Bobby Charlton. Charlton was one of those few players whose mere presence could attract fans from the fireside to the terraces. For England, his record of 49 international goals still stands. Charlton was the man who survived the Munich air crash of 1958. Not only did he play on, but his goals against Mexico and Portugal were influential in lifting England towards victory in the World Cup in 1966. His explosive shot has thundered past countless goalkeepers at both domestic and international level. At his peak, Charlton typified the glory and exuberance of the English game.
Scotland's Charlie Nicholas was merely falling into line when he left Celtic for Arsenal in 1983. For years, Scottish football appeared to exist merely to feed the voracious transfer appetites of the hungry English. Before Nicholas, just about every attacker of note in Scotland had travelled south. But in the late 1980s, Scottish clubs began to bite back and to buy back. Nicholas was one such star capable of reinvigorating the game north of the border. He made his return with Aberdeen and was soon finding the net as joyfully as in his younger days. Here's Jim Betts sprinting down the left. The cross to Charlie Nicholas, yes! Aberdeen, come again. Bet, useful ball, good steez. Nicholas scores! Launched in field by Stevens, there's Butcher. Back with Wilkins. Absolutely magnificent from Ray Wilkins. Good run by Stuart McKimmie on the overlap. Early cross, the flying angel, Davy Dodds, great header, and Aberdeen's third. The captain, Gordon Ray, marvellous control here, shot from Ray, and hits her on the board. 20 minutes left to go, and Sterling looking for that all-important strike. John Bergen's pass, picking out Brian Kemp. Magic. 1-0 Sterling. McStay with a shot, he scores! Here's Campbell, brilliant! There's no offside, a shot and a goal! Chance, he scored!
In the late 1960s and early 70s, Ajax of Amsterdam sprang on the world game a style known as total football. It demanded of each player a high level of skill, football intelligence and versatility. It also demanded the presence of a leader as magically endowed as the great Johan Cruijff. Here was a footballer of supreme grace who not only pulled all the creative strings, but scored the sort of goals which demoralise defenders and inspire attackers. Ajax were champions of Europe 3 years in a row before Cruijff wandered off on a career exploration which took him to Spain, the United States and eventually back to Holland with both Ajax and their greatest rivals Feyenoord. The skill, pace and spectacular goals of modern Dutch football owe much to the inspiration and creativity of Johan Cruijff. Hij demonstreert zijn klasse in het stadion waar hij is grootgenomen. Schitterend allemaal van Meijer. Sprintduel met Jos Rutte. Henny Meijer. Kapt Rutte tot 2 keer toe uit. De 3e keer ook. Henny Meijer. Oh, dit is schitterend. Henny Meijer. Kieft, geen buitenspel. Is niet zelfzuchtig. Punt Arnesen. Oh, die is ook mooi. Punt Arnesen. Gerrits is bezig met PSV over contractverlenging. Singeling van het Bos. Schot van afstand. En wat een schot! Lange paas. Op zoek naar Bergkamp die daar alweer ontsnapt is. En de Jong moet redden. Van Schip scoort. Van Schip. Nou zeg, is dat een beauty? Johnny van het Schip. Van Schip. Van Schip. Mooi schot. Rutte. Rutte opnieuw. Gaasbeek. Knap. Zoals hij daarheen zijn bos in stuurt. En nog maar eens. Die zich aangeeft. Recht op de goal af. En een lop. En die zit erin. Prachtige goal. Fleming Fouten. En daar is hij weer. Jazeker, Dennis Bergkamp. Met Molenaar. Doorgekopt van de Laan. Kon hij zelf niet met de schot op dan. Dat deze ver goed mee verdienen. De Tol. En nog steeds de kans. En wat een beauty. Eén beweging langs Vloei. Even van de greep. Voorzetten. 5-0. Koeman. Ineens. Bullet.
このスライディングタックルもかわしていますキャンベル。グラウンダーで送り込んでシアラー。さあイングランドの攻勢が続いています。左サイドから抜け出してきたオーエンです。オーエンがふわっと浮かして、いやアウトサイドでね、シアラーかね、中にいた選手を合わそうと思ったんですけどね、ちょっとねバウンドが合わなかったような感じですね。抜けるねスピードがやっぱありますよね。そうですね、ここねオーエンです。マンチェスターユナイテッドではロイ・キーン、そして代表、この試合ではインス、コンビを組むもう一人が非常に守備能力が高いわけです。ですからこうやって上がっていきますよね。そうですね、痛くなるっていう部分はありますよね。さあ上がっていくオーエンです。オーエンです。そういう選手たちが変わってるっていう意味ではいいですよね。さあ入っていくペナルティーエリアの前、ちょっとミスサイドはない。マッキャンがクロスを入れる、ヘディングシュート決まったゴール。今いい苦しいね。スコットランドが1点を先制しました。ホッソンです。いい時間じゃないですか。10番のハッソンのゴール。前半の39分。だからね、高いですよね。さあオーエンです。うまく相手の向こう側にボールを出して、まだボールキープのオーエン。ちょっとねサポートがないですね。これはファウルです。下手をするとイエローものです。そうですね。やり合ってる。ベッカムが必死に止めている。今のはねインスがね最初のね、スライディングタックル、あれが良くないですよね。それでその後ね、ストンかもしれないですね。インスにイエローです。インスにイエローです。これはもうしょうがないですよね。このプレーですよね。マッキャンですね。9番のマッキャン。これ微妙なんですよね。最初のねプレッシャーかけてボール奪いましたよね。それ以降ですね、非常にいいこぼれ球を拾ってるし、いい展開をしてます。イングランドはどちらかというとこうストライクが下がりすぎ、あるいはドリブルが多かったりして、両チームのサポーターも盛り上がる一方ですね。ここはすごい。それにしてもね、これはすごい応援です。その一戦をかけてのさあ入っていく。ちょっとさあ前後半通じて60分。さあペナルティーエリアの中に入ったチャンスだ。オーエン倒された。 PK はない。ファウルはありません。コンリーナさんがいい位置に立って確認するようにしてノーファウルではありません。17番のヘスキーがシアラーではなくオーエンと変えて入って、これでね点が合えばもうイングランドにとってはね、もう試合で。さあベッカムの右足、わずかにポスト左、頭を抱える。今枠見てたら入ったですよね。あのぐらいのスピードでしたらね。かすめるようにしてポスト左。高さもコースも絶妙でしたが、ボール2つ分左にそれました。なりそうでしたからね。ただしコリンズのコーナーキックが待っている。低いボール頭でそしてヘッド。ここはシーマンの素晴らしいセーブがありました。シーマンは決定的だったんですよ。やっとしましたイングランド。すらしてね。素晴らしいシーマンの正面だったから良かったですけどね。ホジソンがすらして最後飛び込んだのはデイリーです。シーマンもいい反応してますよ。クレイグ・ブラウン2度目のぬか喜び。丸沢さんがオーエンと変えて両監督がっちり抱き合いました。1対0、スコットランドの勝利。しかし本戦進出は2試合トータル2対1でイングランド。早くパス回してね。右足